എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഐ ഹാവ് ടു താങ്ക് ഇസാബിൻ. ഇസാബിനാണ് എന്നെ ഇവിടെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത്. ആൽമോസ്റ്റ് ഡിഡ്ന്റ് കം. പക്ഷെ എനിക്കിപ്പോൾ വന്നത് മുതൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഐ എം സോ ഹാപ്പി ദാറ്റ് ഐ കെയിം. കേരളത്തിലാണ് ഈ ദിസ് ആൻസർ ഫോർ അവർ പ്രെഡിക്കമെൻറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ്. ഒരു മാസത്തിന് മുമ്പ് വടകരയിൽ ഗാന്ധി ഫെസ്റ്റ് എന്നൊരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഇനാഗുറൽ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന് ഞാൻ പോയിരുന്നു. ഇന്ത്യ മുഴുവനും എന്ത് ചെയ്യണം, ഹൗ ഡു വി കൗണ്ടർ ദിസ് ഫാസിസ്റ്റ് ഓൺസ്ലാട്ട് എന്ന് അറിയാതെ എല്ലാവരും അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ കേരള ഈസ് ഗിവിങ് ദ ആൻസർ. ഇത് രണ്ടാമത്തെ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമാണ് കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നത്. ഗാന്ധി ഈസ് ദ ആൻസർ. ഗാന്ധി ഹാസ് ടു ബി ടേക്കൺ ടു ദ പീപ്പിൾ, എസ്പെഷ്യലി യങ് പീപ്പിൾ. ഇപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഇന്നലെ വരെ ആരും അറിയില്ലായിരുന്നു. ഫോട്ടോഗ്രാഫർ സുധീഷ് ഇന്ന് രാവിലെ കണ്ടു. പോയറ്റ് ഗോപി, പെയിൻറ്റർ മുരളി, ഇവരൊക്കെ ഇന്ന് രാവിലെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ടായി. കാരണം ദേ ഹാവ് ഫൗണ്ട് ദ ആൻസർ. ദേ ആർ ട്രൈയിങ് ടു റീക്രിയേറ്റ് ദറ്റ് ആൻസർ. ഈ 3P, പെയിൻറ്റർ, പോയറ്റ്, photographer combination, you are doing a very great job and thank you on behalf of India. ഗാന്ധി നടന്ന വഴികൾ, നല്ല ഒരു ടൈറ്റിൽ. ഗാന്ധി തന്നെ പുള്ളിയെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ ആം മിസ്റ്റർ വാക്കർ എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഹി വാസ് വാക്കിംഗ് ഓൾ ഹിസ് ലൈഫ്. ഈ മിസ്റ്റർ വാക്കറിൻ്റെ സ്റ്റോറിയാണ്. അപ്പോൾ മിസ്റ്റർ വാക്കർ നടന്ന വഴികൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് അറിയാം. പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ടൈം ടു റീകളക്ട് ആൻഡ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ. ഈ വാക്കിംഗ് പറ്റി ആലോചിച്ചപ്പോൾ ഐ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി തോട്ട് ഓഫ് റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റ്, അമേരിക്കൻ പോയറ്റ്. ആ ലൈൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. 2 roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler, long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence. 2 roads diverged in a wood. 2 roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by. I took the one less traveled by, and that has made all the difference. ഗാന്ധിയുടെ സ്റ്റോറി ഇതാണ്. ഗാന്ധി took the road less traveled by, and that has made all the difference. 1893 വർഷം ജൂൺ മാസം 7-ാം തീയതിയാണ് ഈ വാക്ക് തുടങ്ങിയത്. പീറ്റർ മാരിറ്റ്സ്ബർഗ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ, സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ. He chose the road less traveled by, and that has made all the difference. That is why Gandhi is known all over the world. ഗാന്ധി പറയുന്ന പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ. വാക്ക് വിത്ത് മീ, വാക്ക് ടുവേർഡ്സ് ഹിസ് പ്രിഫേർഡ് ഫ്യൂച്ചർ. ഞാൻ ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റായിട്ട് ഗാന്ധിയെ വായിക്കാൻ നോക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഈ ദിസ് ഈവനിങ് I want to read Mahatma Gandhi as a futurist. ഫ്യൂച്ചറിസം പുള്ളിയുടെ വഴികളിൽ ഒന്നായിരുന്നു. വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വഴി ഫ്യൂച്ചറിസം. ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാട്ട് ലൈസ് അഹെഡ്, നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല, അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല. വി കനോട്ട് ഫാത്തം ഇറ്റ്, വി കനോട്ട് പ്രെഡിക്റ്റ് ഇറ്റ്, വി കനോട്ട് ഫോർസീ. വി കൻ ഫോർസീ ഇറ്റ്, we can imagine, പക്ഷേ we don't exactly know what is going to happen. അതാണ് ഫ്യൂച്ചറിൻ്റെ ബ്യൂട്ടി. 3 പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം നമ്മൾ പറയുന്നു: പാസ്റ്റ്, ഫ്യൂച്ചർ, രണ്ടും കൂടുന്നത് പ്രസൻറ്റ്. അപ്പോൾ വിച്ച് വൺ ഈസ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്നുള്ള ചോദ്യം. പാസ്റ്റ് ആണോ, ഫ്യൂച്ചർ ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രസൻ്റ് ആണോ? ലിവ് ഇൻ ദ പ്രസൻറ്റ് എന്നാണ് എല്ലാ ഫിലോസഫേഴ്സും പറയുന്നത്. Don't worry about the past, it is gone. Don't fret about the future, you don't know about it. Live in the present, handle the present.
എന്നാണ് ഫിലോസഫേഴ്സ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വിച്ച് വൺ ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ, സപ്പോസ് പാസ്റ്റ് പോയി എന്ന് വെച്ചോ, all of a sudden പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഒന്നും ഓർമ്മയില്ല. where we came from, who have we born to, what is ഒന്നും, we forget the past completely. എന്ത് സംഭവിക്കും? we become something like a cattle, ഒരു ആട് മാട് പോലെ. we don't know the past, we don't know history, we don't know what exactly happened to me and where I belong. ഒന്നും അറിയില്ല. it become blank out. past is gone. present പോയി എന്ന് വെച്ചോ, ഉറക്കം. നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രസന്റ് ഇല്ല. നമ്മൾ കോമായിൽ പെട്ടെന്ന് വെച്ചോ, നമുക്ക് പ്രസന്റ് ഇല്ല. നമുക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചെന്ന് വെച്ചോ, നമുക്ക് പ്രസന്റ് ഇല്ല. അതേ ഇപ്പോൾ പ്രസന്റ് ഇല്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൈ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഒരു എന്തെങ്കിലും ഡ്രഗ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളങ്ങനെ ഒരു ഹൈ സ്റ്റാറ്റസിൽ എപ്പോഴും ഇരിക്കുവാണെങ്കിൽ വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ദ പ്രസന്റ്, ബട്ട് വി ആർ സ്റ്റിൽ അലൈവ്, ജീവിച്ചിരിക്കും. ഫ്യൂച്ചർ പോയെന്ന് വെച്ചോ, ദാറ്റ് മീൻസ് വി ആർ ഡെഡ്. ഫ്യൂച്ചറാണ് ലൈഫ്. ഫ്യൂച്ചറാണ് മേക്സ് ദ ഹോൾ ഡിഫറൻസ്. ഫ്യൂച്ചർ പോയാൽ വി ആർ ഡെഡ്. എനിക്ക് ഫ്യൂച്ചർ ഇല്ല, ഐ ഡ്രോപ്പ് ഡെഡ് ഹിയർ. അപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചറാണ് ഏറ്റവും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വിഷയം. ഫ്യൂച്ചറാണ്. ഈ ഫ്യൂച്ചറെ പറ്റി പഠിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നു. ആരാണ് ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റ്? ഹു ആർ യു, വാട്ട് ആർ യു, ഹൗ ആർ യു എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊന്നും അവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ല, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല. വെൻ ആർ യു, എവിടെ ഇരിക്കുന്നു? വെൻ ആർ വി, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഹേസൽ ഹെൻഡർസൺ എന്നൊരു അമേരിക്കൻ ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റ് ലേഡിയാണ്. പുള്ളി പറയുന്നത്, മോസ്റ്റ് ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റ് ഡോണ്ട് റൈറ്റ് അബൌട്ട് ഫ്യൂച്ചർ. നോസ്ട്രഡാമസ് എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് പേരുകളൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അവരൊക്കെ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവരൊക്കെ ദേ ആർ പ്രെഡിക്റ്റിംഗ് തിങ്സ്. ഈ വർഷം ഇവിടെ ഇതൊക്കെ നടക്കും എന്നൊക്കെ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതല്ല ഫ്യൂച്ചറിസം. ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ഇമാജിനിങ് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റിംഗ് ഇറ്റ്, അതാണ് ഫ്യൂച്ചറിസം. നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫ്യൂച്ചറിസം. അതുകൊണ്ട് അവർ പറയുകയാണ്, ഐ എം കോട്ടിങ്, സം ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റ് ഹാവ് ബീൻ ആർട്ടിസ്റ്റ്. ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണ് സം ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റ്. നമുക്കിപ്പോൾ ഉള്ളത് 3 ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണ്: ഫോട്ടോഗ്രാഫർ, പോയറ്റ്, പെയിൻറ്റർ. അതാണ് അവർക്കാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഓർഡിനറി പീപ്പിൾ ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു സീ. നമ്മുടെ പോളിറ്റീഷ്യൻസ് പറയുന്നില്ല, നമ്മുടെ ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സ് പറയുന്നില്ല, നമ്മുടെ ബിസിനസ് പീപ്പിൾ പറയുന്നില്ല നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചറെ പറ്റി. ദീസ് ആർട്ടിസ്റ്റ്സ് ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ് ദ ഫ്യൂച്ചർ ആൻഡ് ദേ ഐഡന്റിഫൈ ഗാന്ധി ആസ് എ ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റ്. റോയ് അമാറ എന്നൊരാൾ പറയുന്നത്, ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റ് 3 വിഷയങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ഒന്ന്, ഡിസ്ക്രൈബ് ദ പോസിബിൾ, എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ്. ഡിസ്ക്രൈബ് ദ പോസിബിൾ. എക്സാമിൻ ദ പ്രോബബിൾ, പ്രോബബിലിറ്റി തിയറി അറിയാമല്ലോ. പോസിബിൾ, പ്രോബബിൾ ആൻഡ് ചൂസ് ദ പ്രിഫറബിൾ. ഇതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രിഫറൻസ്. ഒരുപാട് സാധ്യതകളുണ്ട്, പക്ഷെ ദീസ് ആർ ദ തിങ്സ് ദാറ്റ് വി പ്രിഫർ. ആ പ്രിഫേർഡ് ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് പോകുന്ന ആ ജേണിയാണ് ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിൻ്റെ പ്രിയോക്കുപ്പേഷൻ. തമിഴിൽ പറയും തിരുക്കുറൾ, അറിവുടയാർ ആവതറിവാർ. അറിവുടയാർ എന്ന് പറയുന്നത് ദോസ് ഹു ആർ നോളജബിൾ, വൈസ്, ഇൻ്റലിജൻറ്റ്. അവർക്കൊരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഉണ്ട്. അതായത് എന്താ അത്? ആവതറിവാർ. ആവത് എന്ന് പറയുന്നത് വരാൻ പോകുന്ന വിഷയങ്ങൾ അറിയാമെന്നുള്ളവരാണ് ഇൻ്റലിജൻറ്റ് പീപ്പിൾ. അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും, ആ ഫാക്കൽറ്റി എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അമ്മ പറയുന്നത് കേൾക്കാം. അമ്മയ്ക്ക് സ്വപ്നം ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിൽ തോന്നും, വേണ്ട മോനെ, ഇത് വേണ്ട, ഇത് ചെയ്യണ്ട. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം. നമുക്ക് ഇന്നേറ്റ് വോയിസ്, ഗാന്ധി ഇന്നർ വോയിസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ആ ഇന്നർ വോയിസ് നമുക്ക് പറയും, നമ്മൾ എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്, ഐ എം നോട്ട് ഫീലിംഗ് ഗുഡ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. അതുപോലെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പോൾ ആവത് അറിയുന്നത്, എതിരതാ കാക്കും അറിവിനാർക്കില്ലേ അതിര വരുവതോർ നോയ്. ഷോക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസോ അങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങളോ നമുക്ക് വരത്തില്ല. എപ്പോൾ? എതിരതാ കാക്കും അറിവിനാർക്കില്ലേ. അതായത് വരാൻ പോകുന്ന വിഷയങ്ങളെ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്ത്, ഫോർസീ ചെയ്ത് അതിനുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുള്ളവർക്ക് ദേ വോണ്ട് ഫേസ് എനിത്തിങ് ഷോക്കിംഗ്.
എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഫോർസി എബിലിറ്റി ടു സീ. ഇതിൽ ഒരുപാട് ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റുകളുണ്ട്. പാസ്റ്റ് ടൈൻറ്റഡ് ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റ്, അതായത് അവരുടെ തിങ്കിങ്ങിലും അവരുടെ റൈറ്റിങ്സിലൊക്കെ പാസ്റ്റ് പറ്റി, വാട്ട് ആർ ദ പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ഐ ഹാവ് ഫേസ്ഡ്, അതിൻ്റെ ബേസിസിൽ ഫ്യൂച്ചർ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നവർ മിക്കവാറും ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് ആയിരിക്കും. ഹിസ്റ്ററിയിൽ നിന്ന് അവർ ദേ ആർ ഡ്രോയിങ് ലെസൺസ് ഫ്രം ദ ഹിസ്റ്ററി. മെറ്റഫിസിക്കൽ ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റ് അവർ ഫിലോസഫേഴ്സ് ആയിരിക്കും. ദേ ട്രൈ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ മീനിങ് ഓഫ് ലൈഫ് ഡെത്ത് എന്ന പോലെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ. പിന്നെ ദർ ആർ സം ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റ് ഹു ആർ ഡ്രീമേഴ്സ്, പ്രോഫറ്റ്സ്. അവരൊക്കെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഫിലോസോഫിക്കൽ ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റ്. റിയലിസ്റ്റ് ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഈ പ്രസന്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ള റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ഉള്ളവർ മിക്കവാറും അവർ പെസിമിസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും. ദേ വോണ്ട് ബി വെരി ഹോപ്പ്ഫുൾ ഓർ ഓപ്റ്റിമിസ്റ്റിക്. പിന്നെ ഒരു ഐഡിയോളജി ബേസിസിൽ ഫ്യൂച്ചർ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നവർ ആംബിഷ്യസ് ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. എത്തിക്സ് ബേസ് ചെയ്ത് ചിന്തിക്കുന്നവർ ഐഡിയൽ ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. വേറെ അവസാനം ഒരു ബ്രാൻഡ്, ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഇരിക്കുന്ന അവർ ഐഡിയലിസ്റ്റ് ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റ്. ഐഡിയലിസം, അവർക്ക് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ് ഉണ്ട്, അവർക്കൊരു വിഷൻ ഉണ്ട്, അവർക്കൊരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്, അവർക്കൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ വിൽ ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഉള്ള ഒരാളാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി. അതായത് ഗാന്ധി ഇസ് എ ഐഡിയലിസ്റ്റ് ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റ്. ഈ ഐഡിയലിസ്റ്റ് ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റ് ആർ മോഡസ്റ്റ് അബൌട്ട് ദ പാസ്റ്റ്. പാസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്, ആ പാസ്റ്റിലുള്ള നല്ല വിഷയങ്ങൾ, ഐഡന്റിഫൈ ദ ഗുഡ് ബട്ട് അക്നോളജ് ദ ബാഡ്. ഗാന്ധിയുടെ ക്വാളിറ്റി അതാണ്. ഗാന്ധി ഇങ്ങനെ ബ്ലാങ്കറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഹി വാസ് വെരി ക്വസ്റ്റ്യനിങ്, വെരി ക്രിട്ടിക്കൽ അബൌട്ട് സം ഓഫ് ദ തിങ്സ്. അപ്പോൾ പാസ്റ്റിൽ സംഭവിച്ചതെല്ലാം തന്നെ ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നില്ല. റിവൈവ് ദ ഗുഡ്, നല്ല വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് എടുക്കാം. റിജക്ട് ദ ബാഡ്, മോശമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ട. തിങ്കിങ് പോസിറ്റീവ്ലി. ഗാന്ധി വാസ് എ പെറനിയൽ ഓപ്റ്റിമിസ്റ്റ്, always thought positively and based on humanistic values. ഗാന്ധിയുടെ അപ്രോച്ച്. ആൻഡ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വിഷയം, ഗാന്ധിയുടെ ഐഡിയലിസ്റ്റ് ഫ്യൂച്ചറിസം ഇൻവോൾവ്സ് എവറിബഡി ആൻഡ് എക്സ്ക്ലൂഡ്സ് നോബഡി. ഇപ്പോൾ ഉള്ള രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ അതറിങ് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. സോഷ്യൽ സയൻസ് സർക്കിളിലൊക്കെ ഈ വാക്കുകൾ ഇപ്പോൾ വളരെ ഒരുപാട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതറിങ്, ബിലോങ്ങിങ്. അതറിങ് ഏതെങ്കിലും ഒരു റീസൺ കണ്ടുപിടിക്കുക, ജാതി, മതം, സെക്ഷുവാലിറ്റി, ജെൻഡർ, ലാംഗ്വേജ്, റീജൻ, എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷയം കണ്ടുപിടിച്ച് യു അതർ ദ പേഴ്സൺ, പുഷ് അവേ, തള്ളി വെക്കുക, വിലക്കി വെക്കുന്നത്. ആ അതറിങ്, കോൺസ്റ്റന്റ് അതറിങ്, എക്സ്ക്ലൂഷൻ, സോഷ്യൽ എക്സ്ക്ലൂഷൻ. അതിന് മറുപടി പറയുന്നത് ടോളറൻസ് അല്ല, അതിന് മറുപടി സോഷ്യൽ ഇൻക്ലൂഷൻ അല്ല. വൺ സ്റ്റെപ്പ് ഗോ ഫർദർ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ബിലോങ്ങിങ്. മേക്ക് ദ പേഴ്സൺ ബിലോങ്, മേക്ക് ദ പേഴ്സൺ ബി പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് ഗെയിം. വെറുതെ ടോളറൻസ് അല്ല. ടോളറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവാണ്. ഓക്കെ, യു ആർ സ്റ്റിൽ റോങ്, യു ആർ സ്റ്റിൽ ബാഡ്, പക്ഷേ ഞാൻ ടോളറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അതല്ല അപ്രോച്ച്. മേക്ക് ദം ബിലോങ്, മേക്ക് ദം ഫീൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദ തിങ്. ഈ രണ്ട് പ്രോസസ്സും, അതറിങ്ങും ബിലോങ്ങിങ്ങിന്റെ ഇടയിലുള്ള കോമൺ ലിങ്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ബ്രിഡ്ജിങ്. ആ ബ്രിഡ്ജ് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഏറ്റവും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള, ശക്തമായുള്ള, പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ഗാന്ധിയാണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഐ തിങ്ക് വാട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ് ഈസ് റിയലി ഗുഡ്. ബ്രിഡ്ജിങ് വിത്ത് കൾച്ചറൽ ഇഡിയംസ് ആൻഡ് ഇമേജറീസ്. എങ്ങനെ ബ്രിഡ്ജ് ചെയ്യുന്നത്, ആൾക്കാരെ എങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത്, അതറിങ് വളരെ ഈസിയാണ്. വേറെ ഒന്നും വേണ്ട. ഇസാബിൻ ഒരു മുസ്ലിം എന്നുള്ള ഒരു വിഷയം മാത്രം എനിക്ക് മതി, ഐ ക്യാൻ അതർ ഹിം. ബ്രിഡ്ജിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഒരു സ്ട്രെസ്ഫുൾ ഇവൻ്റ് ആണ്, വളരെ സ്ട്രെനുവസ് വിഷയമാണ്. ഇറ്റ് റിക്വയർസ് ലോട്ട് ഓഫ് എഫേർട്ട്. അപ്പോൾ ബ്രിഡ്ജിങ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്, ഹൗ ഡു വി ബ്രിഡ്ജ് ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് അതറിങ് ആൻഡ് ബിലോങ്ങിങ്. ഫ്യൂച്ചർ ഗാന്ധിയുടെ, why Gandhi becomes important? Gandhi thinks about future through futureful means. Gandhi avoids
death and destruction through his non-violence, through his Sarvodaya, welfare of all, not just a few. Satya, truth. Gandhi never claimed that he knew the truth. Experiments with truth. All he did was experiments. He never found the truth. Swaraj, complete autonomy, rule over yourself, and Satyagraha. So these are the concepts that make Mahatma Gandhi a futurist, an idealist futurist. അപ്പോൾ ഗാന്ധിയെ ഒരു ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റായിട്ട് വായിക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു ഈ സമയത്ത്. വെൻ വി ആർ ഫേസ്ഡ് വിത്ത് ഫ്യൂച്ചർലെസ്നെസ്, നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ആർക്കറിയില്ല. വി ആർ വെരി വറീഡ്, വി ആർ ആൻഷ്യസ് അബൌട്ട് അവർ ഫ്യൂച്ചർ. എന്ത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ആർക്കറിയില്ല. നോട്ട് ഓൺലി ഫോർ വിമൻ or minorities or Adivasis or Dalits in this country, even for those of us who belong to the majority community, we are concerned about the future. We are worried about the future of not only our families and our communities, but about the very same country. The very country is facing this anxiety. Gandhi was trying to help Indians to envision their future. ആ സമയത്ത് there were 526 states India during the independence struggle. 526 acknowledged states. അതിൽ 88 ട്രൂ കിങ്ഡംസ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ വിളിച്ചതാണ് ട്രൂ കിങ്ഡംസ്. അതായത് ഈ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പ്ലസ് അവരുടെ സൈസ് അനുസരിച്ച് they had identified 88 ട്രൂ കിങ്ഡംസ്. ഈ ട്രൂ കിങ്ഡംസ് വരുന്നവർക്ക് മാത്രമാണ് 11+ കൂടുതൽ ഗൺ സല്യൂട്ട് കൊടുക്കുമായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ്. 526 എന്നുള്ള നമ്പർ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയാലും there were at least 88 ട്രൂ കിങ്ഡംസ്, വലിയ രാജ്യങ്ങൾ. ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ചെറിയ ചെറിയ പ്രിൻസിപ്പാലിറ്റീസ്, ജമീന്ദാർസ്, ജാഗീർദാർസ്, താലൂക്ദാർസ്, ചെറിയ ചെറിയ രാജാക്കളൊക്കെ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ഇരുന്നു. അതൊക്കെ നമ്പർ കണക്കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് അൺഇമാജിനബിൾ. സോ മെനി പീപ്പിൾ. ഇപ്പം ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചോളം മൈ പേരൻസ് കെയിം ഫ്രം ട്രിവാങ്കൂർ കൊച്ചിൻ സ്റ്റേറ്റ്. തമിഴ് സ്പീക്കിംഗ് മൈനോറിറ്റി ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്കും ഇന്ത്യക്കും എൻ്റെ ഫാമിലിക്കും ഇന്ത്യക്കും ഇന്ത്യ എന്നൊരു രാജ്യം ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ. വി വെർ പാർട്ട് ഓഫ് ട്രിവാങ്കൂർ കൊച്ചിൻ സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്ഥിതി. ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ വി ഓൾ ബിലോങ് ടു സോ മെനി ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രീസ്, സ്റ്റേറ്റ്സ്, സോ മെനി ഡിഫറെൻറ്റ് റൂളേഴ്സ്. അങ്ങനെ ഈ കൺഫ്യൂഷനിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വി ഹാഡ് ടു ഹെൽപ്പ് ദ പീപ്പിൾ ഇമാജിൻ ഒരു പുതിയ രാജ്യം വരാൻ പോവുകയാണ് ഇന്ത്യയിൽ. അപ്പോൾ ഹൗ ഡു വി ഹെൽപ്പ് ദ പീപ്പിൾ ഇമാജിൻ? ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരോ നാരറ്റീവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹിന്ദു കമ്മ്യൂണലിസ്റ്റ് പറഞ്ഞു നമ്മൾ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടിരുന്നു, ഒരു ഗോൾഡൻ ഗുപ്ത പീരിയഡ്, ഒരു ഗോൾഡൻ ഏജ് ആയിരുന്നു, നമ്മളൊക്കെ വളരെ സന്തോഷമായിട്ടിരുന്നാണ്, ഇവിടെ റോട്ടിലും പാലും തേനും ഓടുകയായിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു നാരറ്റീവ്. മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണലിസ്റ്റ് വേറെ ഒരു നാരറ്റീവ് പറഞ്ഞു. നാഷണലിസ്റ്റിൻ്റെ നാരറ്റീവ് വേറെ ഒരു വിഷയം. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളുടെ നാരറ്റീവ്, റീജിയണലിസ്റ്റുകളുടെ നാരറ്റീവ്. തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ ദ്രാവിഡ നാട് വേണം, ഈ ഇന്ത്യ നമുക്ക് ശരിയാകത്തില്ല, വി വാണ്ട് ടു ഹാവ് എ സെപ്പറേറ്റ് കൺട്രി, ദ്രാവിഡ നാട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് നാരറ്റീവ്സ് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു നാരറ്റീവും ദേ നെവർ കാട്ട് പീപ്പിൾസ് ഇമാജിനേഷൻ. There came Gandhi. He started talking about Ramarajya. അല്ലെങ്കിൽ ചില സ്ഥലത്ത് പുള്ളി ധർമ്മരാജ്യ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈ രാമരാജ്യം caught the people's imagination. സൗത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഈവൻ മുസ്ലിംസ് ആൻഡ് ക്രിസ്ത്യൻസ് നോ ദ രാമായണ സ്റ്റോറി. പക്ഷേ നോർത്തിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പോയി കണ്ടു കാണുമായിരിക്കും. ഉത്തർപ്രദേശിലൊക്കെ നമ്മളെപ്പോലെ നമസ്കാരം എന്നോ വണക്കം എന്നോ പറയത്തില്ല, അവർ റാം റാം എന്ന് പറയുന്നു. ആദ്യം കാണുമ്പോൾ റാം റാം. രാമായണം പാർട്ട് ഓഫ് ദെയർ ലൈഫ്, രാമനാമം പാർട്ട് ഓഫ് ദെയർ ലിവിങ്. അപ്പോൾ അവരെ പോലെ ഉള്ളവർക്ക് he has to teach the modern concept of state. ഒരു യൂറോപ്യൻ കോൺസ്ട്രക്റ്റ് ആണ് ഇത്. ഇതുവരെ നമ്മൾ വേറെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പാലിറ്റീസും ചീഫ്റ്റൻസും കൂടെ അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് പുതിയതായിട്ട് ഒരു മോഡേൺ യൂറോപ്യൻ സ്റ്റേറ്റ് ഇവിടെ വരുന്നു. അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. I have to teach them. And he comes up with this idea, Ramarajyam.
And Gandhi was a true Democrat. Muslims audience എടുത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ he never used the word Ramarajyam, he said Kudai Rajya. Christian communityയിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ he used the word Kingdom of God, because that was something which they could connect, they could understand, they could imagine, they could visualize, they could see the future. അതാണ് ഞാൻ നിന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു വലിയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്, നാഷണലിസ്റ്റ്, ദ്രവീഡിയൻ ആ കോൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ വെച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല. People were able to see through it, visualize it. They can see the future. Yes, look, Ramarajya. What is Ramarajya? We call a state Ramarajya when both the ruler and his subjects are straightforward. Ruler മാത്രമല്ല, even the subjects are straightforward. When both are pure in heart. എന്തൊരു ഐഡിയലിസം നോക്ക്. When both are inclined towards self-sacrifice, when both exercise restraint and self-control while enjoying worldly pleasures, and when the relationship between the two is as good as that between a father and a son. It is because we have forgotten this that we talk of democracy or the government of the people. In my Ram Rajya, however, public opinion cannot be measured by counting of heads or raising of hands. Gandhi was not for this British type of parliamentary setup. ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ഇവിടെ എക്സിബിഷനിൽ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണുമായിരിക്കും. ഗാന്ധി മരിക്കുന്നതിന് ഒരു ദിവസത്തിന് മുമ്പ്, സുധീഷ് ഇപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു, ഗാന്ധി ഒരു ദിവസത്തിന് മുമ്പ് he was dismissing the whole British parliamentary system. ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തന്നെ പുള്ളിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. He wanted the Congress party to disband. പുള്ളി പറഞ്ഞ ഒരു പഞ്ചായത്ത് രാജ് സെറ്റപ്പ്. He had a totally different understanding of democracy. സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ 1908 ഇന്ത്യൻ ഒപ്പീനിയൻ എന്നൊരു മാഗസിൻ പുള്ളി പുറത്താക്കുമായിരുന്നു. ആൻഡ് ഇൻ ദാറ്റ് ഹി വാസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് സ്വരാജ്. പുള്ളിയുടെ സ്വരാജ് കോൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ വന്നത് അതിലാണ്. അപ്പോഴും പുള്ളി രാമരാജ്യം പറ്റി സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ആ പാർലമെന്ററി സിസ്റ്റം പറ്റി പുള്ളിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ല. ഹി വാസ് നോട്ട് ഹാപ്പി വിത്ത് ഇറ്റ്. 1924 ഓഗസ്റ്റിൽ പാർലമെന്റ് പറ്റി പുള്ളി പറയുകയാണ്, പാർലമെന്റ് വാസ് ബാരൻ. അത് പ്രൊഡക്റ്റീവ് അല്ല, ബാരൻ. And that the voice of parliament could become that of hired voters. Hired voters. ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന പാർലമെന്റ് മെമ്പേഴ്സിൽ 300 പേര് കോടീശ്വരന്മാരാണ്, ക്രോർപതീസ്, മില്യനേഴ്സ്. അതാണ് പ്രശ്നം. ഇപ്പോൾ they cannot connect with the people. ഞാനൊരു കോടീശ്വരനായിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഈ കോടികളെ വീണ്ടും പല കോടികളാക്കണം. ഇറ്റ്സ് എ ബാരൻ ഫോറം. കുറച്ചൊക്കെ ഡിസ്കഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അതൊക്കെ നമ്മൾ പുറത്ത് കിടന്ന് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നു, അവർ പാർലമെന്റിനകത്ത് കിടന്ന് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ. Searching for a device, Gandhi was searching for a device which will enable us to listen to the voice of the people. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പബ്ലിക് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് കണക്ഷൻ ഡു വി ഹാവ്? എൻ്റെ എം പിയുടെ കൂടെ, എൻ്റെ MLA കൂടെ എന്താ കണക്ഷൻ ഉള്ളത്? He or she becomes the slave of a particular family. DMK എന്ന് വെച്ചോ, അവർ ഒരു ചേർന്ന് തന്നെ, പാർലമെന്ററി ആണ്, ഡെമോക്രസി ആണ്, എല്ലാം ചേർന്ന് തന്നെ. പക്ഷെ he or she becomes a slave of a particular family. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, അവർക്ക് ഒരു കൊറഡ ഉണ്ട്, അവർക്ക് ഒരു വിപ്പ് ഉണ്ട്. ആ വിപ്പ് പറയുന്നത് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. He or she does not represent the voice of the people. നമുക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വിഷയത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ we can be instruct the public representative. എൻ്റെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആണ്. Listen, this is what I want you to do. This is the step I take എന്ന് പറയാനുള്ള ഏതെങ്കിലും മാർഗമുണ്ടോ? ഇല്ല. He or she doesn't even know that I exist. ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ അവർക്ക് അറിയില്ല പുള്ളിക്ക്. But he is my representative. Majority of us believe in one thing,
but our representative would be speaking the totally opposite thing. So there are some problems. Gandhi പറയുന്നതാണ് 35 കോടി അപ്പോഴത്തെ പോപ്പുലേഷൻ, ഇന്ത്യയുടെ പോപ്പുലേഷൻ. Overall population of 335 crores people are the real masters. ഈ രാജ്യത്തിന്റെ റിയൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് each and every citizen of this country, man, woman, youth, child, everybody. 35 കോടി മാസ്റ്റേഴ്സ്. ആ 35 കോടി മാസ്റ്റേഴ്സിന് കുറച്ച് സെർവൻസ് ഉണ്ട്. അവരാണ് പബ്ലിക് സെർവൻസ്. 1500 ലെജിസ്ലേറ്റേഴ്സ്. മാസ്റ്റർ 35 കോടി പേര്, അവരുടെ സെർവൻസ് 1500 ലെജിസ്ലേറ്റേഴ്സ്. ഈ ലെജിസ്ലേറ്റേഴ്സ് വിട്ടുപോയി 35 കോടി പേര് പോപ്പുലേഷൻ. അതിൽ 3.5 കോടി പേര് വോട്ടേഴ്സ്. ഈ വോട്ട് ചെയ്യുന്ന വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് ഉള്ളവരൊക്കെ അവരുടെ സെർവൻസ് ആണ്. അപ്പൊ ഇവർ when they exercise their voting right, they should remember that they are the servants of the 35 crore people. 35 crore citizens of the country. Now 3.5 crore voters, and these 3.5 crore voters select 1500 representatives. Appo 1500 parliamentarians, representatives are double servants nu parayunnu Gandhi. Double servants aanu. Rendu perkku ningal servant. Arku ee voters num ee larger population num. അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇവർ എങ്ങനെ ഇലക്ഷനിൽ നടക്കുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ രാജ്യം മുഴുവൻ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വോട്ട് ചോറി. PC മോഹൻ, ബാംഗ്ലൂർ സെൻട്രൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസിയുടെ MP PC മോഹൻ ഇന്ന് വരെ രാജിവെച്ചിട്ടില്ല. He hasn't resigned his job. It is proved very clearly from Mahadevapura assembly segment that this man has stolen the election. His party BJP has stolen the election. Very obvious, very clear, very transparent. നമ്മുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഇതുവരെ ഒറ്റ വാക്കും മിണ്ടിയില്ല. Election has become a joke. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. When the parliament election was going on, ഞാൻ തമിഴ്നാട് മുഴുവൻ ഞാൻ കറങ്ങി നടക്കായിരുന്നു. ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയിരുന്നു. എല്ലാ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസിലും പോയപ്പോൾ it was very clear that BJP was getting defeated. Prime Minister himself was trailing in Varanasi constituency when the elections came out. So all of a sudden he became successful, formed the government. ഒരുപാട് malpractices. Voters registered multiple times in the same constituency. ഈ ഇലക്ഷൻ എപ്പിക് നമ്പർ, identical number in different sites. Large numbers of voters listed at single address. ഒരേ അഡ്രസ്സിൽ 40 പേർ. Multiple votes by the same person in a single booth. ഒരേ ബൂത്തിൽ ഒരുപാട് പേര്. ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വോട്ട് ശരി പറ്റി നമ്മൾ സംസാരിച്ചാൽ we will get digressed, distracted. അതുകൊണ്ട് ഞാനത് പോകുന്നില്ല. So this is the situation. ഇപ്പോൾ ഗാന്ധി പറയാണ്, if the voters wake up only to register their votes every 3 years or more and then go off to sleep, their servants will become the masters. The only way I know to prevent such a catastrophe is for the 35 crores to be industrious and wise. Masters should be industrious and wise. Allegedly this is what will happen. We have gone to sleep. നമ്മളെല്ലാം ഉറങ്ങാണ്. ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും ജീവിച്ചിരിക്കാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല. And we cannot be active. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കോമയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത്. സോ ഈ വോട്ട് ചോറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ has become a very major issue. ഗാന്ധിയുടെ convictions are becoming really true. Gandhi talks about 4 constructive programs for Swaraj. Khadi, അതായത് ഹാൻഡ് സ്പൺ ക്ലോത്ത്, communal unity, prohibition of intoxicants, removal of untouchability. ഈ 4 വിഷയങ്ങൾ ചെയ്താൽ Gandhi thought that we could establish Swaraj. ഗാന്ധി ഒരു സ്ക്വയർ ഓഫ് സ്വരാജ് എന്ന് ഒരു
ഒരു ഫോർമുല നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട്. സ്ക്വയർ ഓഫ് സ്വരാജ്. സ്വരാജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ക്വയർ ആണ്. ആ സ്ക്വയറിന് 4 കോർണേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ്, ഇനൊന്ന് ഇക്കണോമിക് ഇൻഡിപെൻഡൻസ്. നമുക്കിപ്പോൾ ഇക്കണോമിക് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇല്ല. എവിടെയോ ഉള്ള ഒരു ഇഡിയറ്റ്, രാവിലെ ഇഡിയറ്റ് എന്ന് വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ പോയി ഇഡിയറ്റ് എന്ന് വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും ആരെ പറ്റി നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നു പറയും. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഇന്ത്യൻ ഇഡിയറ്റ് ആണോ ഇന്റർനാഷണൽ ഇഡിയറ്റ് ആണോ? അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇന്ത്യൻ ഇഡിയറ്റ്സും ഇന്റർനാഷണൽ ഇഡിയറ്റ്സും they are ruling us now. Political independence മാത്രം പറ്റത്തില്ല. We have political independence, so-called political independence, without economic independence. Economically we are dependent. The whole arrangement is being dominated by a small group. World Trade Organizations ഉണ്ട്, എല്ലാ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഇരിക്കുന്നു. പക്ഷേ it is controlled by a few countries, Europeans and North Americans. ഇത് മാത്രമല്ല, ഗാന്ധി പറയുന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ്, economic independence, moral and social dynamics. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അവസാനം ധർമ്മ. പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ്, കംപ്ലീറ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഓഫ് ഏലിയൻ കൺട്രോൾ. നമ്മൾ ഹാവ് യു അച്ചീവ്ഡ് ദാറ്റ്? പറയുന്നു ഏലിയൻ കൺട്രോൾ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷേ വി ആർ സ്റ്റിൽ ബീയിങ് ഡോമിനേറ്റഡ് ബൈ ഏലിയൻസ്. Not an imitation of the British House of Commons, Soviets of Russia, വേണ്ട. Fascists of Italy, no. Nazis of Germany, ഇതൊന്നും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല. ഗാന്ധി വളരെ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ട് ലിസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് they will not bring political independence. System suited to our genius, നമ്മുടെ ജീനിയസിന് ഏറ്റവും suitable ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം. Sovereignty of people based on pure moral authority. Pure moral authority. We had leaders like that. We had a system like that. But now it's complete steady corrosion. Now we have become totally immoral, especially the so-called leaders. It's all money-making enterprise. Political independence in here, economic independence. We should not be a product of Western type industrialization. ഇപ്പോൾ എവിടെ കണ്ടാലും ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ്. ഗ്ലോബൽ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ, ലിബറലൈസേഷൻ, ഗ്ലോബലൈസേഷൻ, അമേരിക്കനൈസേഷൻ, വെസ്റ്റേണൈസേഷൻ, മോണിറ്റൈസേഷൻ, ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ, ഇൻഡസ്ട്രി. ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അപ്ലിഫ്റ്റിംഗ് ദംസെൽവ്സ് ബൈ കോൺഷ്യസ് എഫേർട്ടാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. സെൽഫ് സഫിഷ്യൻസി ഫുഡിൽ പോലെ സെൽഫ് സഫിഷ്യൻസി ഇല്ല ഇപ്പോൾ നമുക്ക്. ഇൻ കേസ് നാളെ ഇതുപോലുള്ള ഒരു ഇഡിയൻ എവിടെയെങ്കിലും വന്ന് പവറിൽ വന്നിട്ട് ഇഫ് ഹി ഓർ ഷീ ഡിനൈസ് അവർ ബേസിക് ഫുഡ്, സ്റ്റാപ്പിൾ ഫുഡ്, വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? 50% tariff. Maybe somebody will come along tomorrow and we will become dependent on these foreign countries for food import. 50% tariff in the what are we going to do? How are we going to feed ourselves? We are destroying our productive fields. We are destroying the very agriculture system. We are bringing all kinds of poisonous seeds. We are putting pesticides, fertilizers. In the Ravali ഞങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നൂടെ എല്ലാ imported pesticides and chemical fertilizers നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് വിഷമായി പോയി. We are suffering from all kinds of ailments because of the so-called green revolution, so-called blue revolution and all these nonsensical revolutions. We are losing our self-sufficiency in food. We need farmers. We need farming. We need to protect them. We can live without industries. ഈ സെൽഫോൺ ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. We can do that. But that kind of self-sufficiency we are losing track of. Economic independence is being lost. Moral and social values, non-violence. Non-violence, not just in physical threat or physical violence, in our words, in our actions, in our thoughts, in our character, non-violence. Freedom from armed forces. Gandhi പറഞ്ഞതാണ്, നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അകത്തായി പോകും. You cannot question them.
ആർമി എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിനടുത്തുള്ള, ദൈവത്തിനടുത്തല്ല, വളരെ ഹോലിയാണ്. എന്തിനാ ഈ കുന്നങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കുന്നത്? അമേരിക്കയിലും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പോയി ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം നമുക്കൊന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അത്തായി പോകും. ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡറെ പറ്റി മിണ്ടത്തില്ല. നമുക്കെന്തിനാ ഈ ന്യൂക്ലിയർ ബാമ്പുകളൊക്കെ, ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ് ഒക്കെ നമുക്കെന്തിനാ ഈ റഫേലൊക്കെ മേടിച്ച്? റഫേൽ അവന്മാർ പാകിസ്ഥാനി എത്ര ചുട്ട് താഴെ ഇട്ട് നമുക്ക് ഇതുവരെ അറിയില്ല. They are not telling the truth. They are buying all kinds of things. Military procurement is a very productive business. ഈ മിഡിൽമെനൊക്കെ ഒരുപാട് പൈസ കിട്ടുന്നത് ഈ മിലിറ്ററി പ്രൊക്യൂർമെന്റിലാണ്. ഈ ഹോൾ വേൾഡ് ഈസ് റൺ ബൈ ദിസ് മർച്ചന്റ്സ് ഓഫ് ഡെത്ത്. ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാകുന്നു യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലും. ആൻഡ് ദേ ആർ സെല്ലിംഗ് ഇറ്റ് ടു ഓൾ ദീസ് കൺട്രീസ് ആൻഡ് മേക്ക് ദം ഫൈറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ഈച്ച് അതർ, സെൽ their weapons, make money. They are enjoying a high standard of life on the basis of this death business. ഗാന്ധി പറയുന്നു എന്നാ? ഫ്രീഡം ഫ്രം ആംഡ് ഫോഴ്സസ്. There are ഒരുപാട് കൺട്രീസ് ഉണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ. There are tens of countries who don't have a standing army. അവർക്ക് സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആർമി ഇല്ല, അവർക്ക് വെപ്പൺസ് ഇല്ല, അവർക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ബോംബ്സ് ഇല്ല. They are living peacefully. Then why don't we think about that? The weak rising to the full moral height. The weak. Take care of the weak. അതാണ്. Prohibition of intoxicants. കേരളത്തിൽ എങ്ങനെയെന്ന് അറിയില്ല. തമിഴ്നാട്ടിൽ 10 വയസ്സ് മുതൽ 25 വയസ്സ് വരെയുള്ള പിള്ളേർ 6 പേര് 20 രൂപയ്ക്ക് കഞ്ചാവ് കിട്ടും. എൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് 20 രൂപ. എല്ലാം ഹൈയിലാണ്. ഈ ക്രൈം റേറ്റ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് തന്നെ അറിയില്ല. കുത്തിക്കൊല്ലുന്നതും വെടിവെച്ച് കൊല്ലുന്നതും. We are really going through a great turmoil. ഈ ഡ്രഗ്സ് ഒക്കെ വരുന്നത് അദാനി പോർട്ട് വഴിയാണ് ഗുജറാത്തിൽ. And it's all not happening just an accident. It's a calculated, deliberate system is being in place, right? Put in place now. They don't want young people to stand up. They don't want young people to think about their future. They don't want young people to challenge anything. Just use drugs and get on with lives. In Tamil Nadu, ഏത് കോളേജിൽ നിങ്ങൾ പോയാലും you can see thriving business in drugs. Not even alcohol. Alcohol കൂടി കുഴപ്പമില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്കിപ്പോൾ. Intoxicants. Removal of untouchability. ഗാന്ധി പറഞ്ഞതാണ്. Untouchability is coming back with vehemence. Coming back with vehemence. Or hatred. Or discrimination. A constant othering. Bracketing people. Adivasis are against development. Dalits, they don't belong to our community. Fishermen, they are barbarians. എന്നുള്ള ചിന്താഗതി, എന്നുള്ള portrayal വളരെ വേഗം, വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് പവർഫുള്ളായിട്ട് തിരിച്ചു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. That's why he talked about morals and socials. And finally dharma. Dharma is not one particular religion. Includes all religions, but it is superior to all the religions. Recognized by the name truth. Everyone's truth is different. There is no one set of truth. Nobody can lay a claim that he or she knows the entire truth. ഇതുപോലുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് ഗാന്ധി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പോൾ and Gandhi is a very futurist. ഇതുപോലുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് he envisions his future. And he focuses on the weak. Future of the weak. ആരാണ്? Women. The situation of women is very delicate in today's India. കാരണം we are ruled by a philosophy, by an ideology that hates women. Women hating is the ideology that is ruling us now. They don't like women. They don't think women are equal to men. They don't think that women are intelligent, capable, and highly productive. They think of women as a burden, as a something unholy. Gandhi parayana, when he was talking to a group of women in October 1925, I want to establish Ramarajya. I do not talk to the men about Ramarajya because I know that they are sure to help that cause when the women folk come forward to do so. He
he was always talking to women. And he was talking about Ram Rajya, not among men. Because men are modern, men are developed, men are, they don't take this claim seriously. Ceylon National Congress, Gandhi Samsarichu Colombo, in India, our one limb is paralyzed. Women. In India, our one limb is paralyzed. Women have got to come up to the level of men. They may not copy man in all the wildness of his nature, but they must come to the level of man in all that is best in himself. Sabarmati Ashramil or group of women the ancient laws were made by seers. The ancient laws were made by seers who were men. The women's experience, therefore, is not expressed in them. Women representation illa. Strictly speaking, as between man and woman, neither should be regarded as superior or inferior. Gandhian feminism pettithana oru articles and books undu. He had a very clear vision about this. Gandhi's plan, Ramarajyam kondu varanam through Sita. Through women. He trusted women more than men. Rendavathu vishayam, he did not believe in the caste system. Gandhi patti or backward item, Gandhi or Sanatana Dharmate, pidichu vekkanamnulla oru sindagadi ulla aalannake chilar they are trying to paint that picture, but that is not true. If you read Gandhi deeply and elaborately, you would understand that Gandhi was completely against the caste system and untouchability. Dalits vendi separate schoolum, templesum, kinargalum thondan sammayikkunna kaaranam endha? Why don't you struggle to bring them all to the mainstream? Adana Gandhi parayana, it would be considered foolish on my part to ignore the existence of a thing which does exist. It does exist. Untouchability is existing. Caste system is there. But it would be foolish on my part to believe that it doesn't exist. Appa pulli paranda solution, let the Dalit people have their own temple, their own school, their own well in their villages, and let them be the primary power holders and make it open to every community. Don't do the mistake that they are doing. They deny entry into their temples, their schools, their public well. You don't do that. Repeat the same mistake. Make everything accessible and to open to everyone. He says, even if all the Hindus of India were to be ranged against me in declaring that untouchability has the sanction of the Shastras or the Smritis, I will then declare that these Shastras and these Smritis are false. India ella Hindusum, let them stand in front of me and say that the Shastras and Smritis say that justify untouchability and the caste system. I would say they are false. Gandhi's another concern was poverty. Poverty is the worst form of violence. Poverty is the main culprit of futurelessness. With poverty, there is no future. With weakness, there is no future. With caste suppression, there cannot be any future. Similarly, with poverty, there cannot be future. So Gandhi wants everybody to be politically independent, economically self-reliant, and socially self-confident. How can you be socially self-confident, economically self-reliant, and politically independent if you are poor? And that is why he is focused so much on rural population. He went to villages. He believed in villages more than urban centers. He wanted the rural economies to prosper because he knew that that is where the problem is. So that is where the solution should be implemented. His futurism was not a top-down approach. I know everything and I give you the remedy. I hand out the prescription. That was not Gandhi's approach.
Gandhi wanted himself and his followers to go to the villages, be with the people, talk to the people, understand their suffering, and then identify the solution. He had no one single remedy for the whole country. His vision was a popular vision. His means was people's story. He listened to the people. He connected with the people. His heart was with the people. That's why he came up with this future through futureful means. That is why he could come up with a concept like Ramarajya. Ramarajya was not a religious imagery for him. It was not a discriminatory program for him. He understood that people could understand this story and they can easily connect with them. Ramarajya has become a mere dream when Gandhi was facing, as Sudheesh was explaining, this Navakali and all this turmoil. And even then he wouldn't give up. Gandhi was not ready to give up even at that point. He says, Ramarajya has become a mere dream. Let alone Ramarajya, at me away immediately. Why should I remain a witness to these things? He was dejected. The last 169 days. I was reading a book, author peru ormilla, Bhattacharya, Gandhi, The End of Non-Violence. Recent write on the book. These 169 days, we saw a Gandhi who was dejected, who was depressed, he was unhappy, he was restless, but still he was an optimist. He still would not give up. There were riots all over the country. And in Delhi, he said, people were suffering from cold. Hindus, Muslims, Sikhs, everyone. And he was collecting blankets. I know that a lot of households have more blankets than you actually need. So he was asking people to donate blankets. And when you donate the blanket, you should not say that this blanket should go to a Hindu family or Muslim family or a Sikh family. But I know there are a number of people among us who have many more blankets than they need. There are a large number of poor people in Delhi who can hardly afford to have blankets. Give as many blankets as you can. What a simple vision. See, we were talking this morning how creative Gandhi was. He could make a weapon out of nothing. He could walk. That became a struggle. He organized a bhajan. That became a struggle. An insignificant, negligible blanket. We wouldn't think of it seriously. Blanket became a political weapon for him. Give as many blankets as you can. You can start giving things like this from today. But one condition. You should not tell that they were giving the blankets to the Hindus or the Sikhs. Human beings are all one. We are dealing with human beings, not Hindus, not Muslims, not Sikhs. This is the Ramarajya Gandhi was giving. Ramarajya was preoccupied with life, preserving life, perpetuating life. It was a living experiment. It was a living concept. And it was talking about the well-being of all people. And it was a meaningful project. It gave meaning to your political existence and the will to perpetuate and promote this value system. Then came a group of future thieves. They steal other people's future. They steal the imageries of other people. They are not futurists. They are fake futurists. They steal futures. I'm sure you know who I am talking about. Ramarajya Ayaga. Let's go for Ramarajya. Let's go with BJP. These Hindutva elements stole the concept from Mahatma Gandhi, just as they stole Gandhian socialism. Gandhian socialism is stuck at Donald Trump's White House right now.
Gandhian Ram Rajya was hijacked by these people. In 1948, they founded a political party called Ram Rajya Parishad in Rajasthan. Ram Rajya Parishad did not want to make any changes in the society. Indian society is pristine, pure, very good, very clean, very neat. There is nothing to be changed. The landlords and the former principalities, the chieftains, must be in power. Women should be put in their places only for cooking and cleaning and reproducing. Dalits should be given high positions in sanitary departments. I'm not making up. I have all these details with me. Dalits should be given these important positions in sanitary departments. That's what they know. That's what they are capable of. They are not worth more than that. This Ram Rajya Parishad immediately came after a year, Jansangh. Jansangh started talking about Ram Rajya. When Jansangh was rechristened as BJP, BJP took up Ram Rajya as a major weapon. They went to Ayodhya. They made a big issue out of this. Ayodhya, Mathura and Varanasi. These three temples, these three mosques are built under damaged, destroyed temples. These mosques are built on these temples. Let's retake them. Let's reclaim Ram Rajya, Ram Janmabhoomi, Krishna Janmasthan, Kashi Vishwanath Temple. They have a list of 3,000 mosques. 3,000 mosques all over the country. Qutub Minar was a Hindu temple. Taj Mahal was Tejo Mahalaya, a Shiva temple. Tirupparamgundam in Tamil Nadu was a Hindu temple. It's not Sikandar Mountain. So they lay all these claims to all these places and try to whip up a nationalist frenzy, a communal fervor, hatred. The complicated, complex, intricate Indian history, there is nothing called one Indian history. Indian history cannot be single or singular. We all have our own histories. My history is part and parcel of Travancore Cochin state. I do not care what went on in Mysore Maharaja's place or in Hyderabad Nizam's place. There's nothing at all, no relevance for me at all. Indian history is so complicated, so diverse, so intricate, so delicate, so many. But dump them all together. Shrink that beautiful, rich variety of history to one place called Ayodhya, to one building called Babri Masjid. Shrink it even further to one little statue of Ram Lala. You have the recipe for disaster. When we are talking about many histories, when we are talking about subaltern historiography, when we are talking about reading history from women's perspective, labor's perspective, Dalits' perspective, youth perspective, here comes a project which makes everything so simple and straightforward. One history, a little history, history full of venom, vehemence, vengeance, anger, hatred. That's what I was looking for. Ram temple in Ayodhya. That is over. Now let's turn to Mathura, Kashi. Divide the country vertically. Make everyone hateful. Make them fight with each other. And I become the emperor of India. This is not the Ram Rajya Gandhi was talking about. This is not the Ram Rajya Indians are ready for. Even in Uttar Pradesh and Bihar and states like that. I tell you, my friends, BJP was squarely, roundly defeated in the last election. They stole the election. Very clear now. Rahul Gandhi has demonstrated very powerfully that in one constituency they have done this much. Today's news is Election Commission is frantically removing some of the data from their databases. Frantically.
fearfully, urgently, hastily, because they have something to hide. There are so many closets, so many skeletons in their closet. Our future is really in great danger. If we lose the elections, we lose democracy. If we lose democracy, we lose our diversity. If we lose our diversity, and if somebody tries to make a unified India, not India of unity, India which has uniformity, where one particular religion, one particular caste, one particular linguistic group can rule over the rest of us, it's not going to be India. Hindi, Hindu, Hindustan is not acceptable to most Indians in this country. People of Varanasi has chosen that. Let them conduct another election now, today, and let our Prime Minister contest in the same constituency. He will squarely defeat it. That is the reality. Indians, no matter who they are, Malayalis or Tamils or Hindi speaking, whoever they are, Indians have a very mature political outlook. We can be very confident. The same people who defeated Indira Gandhi after the emergency were not reluctant to call her back after a few months when the other people were not performing well, and this was the lady who could at least have a performing government. They called her back. Look at the electoral history of India, full of creativity, full of originality. No other country in the world can boast of this kind of maturity, this kind of high thinking, beautiful choices. Now, this is where we stand now. When we are talking about vote chori, when we are talking about redeeming the India of our heritage, our history, here comes the threat. And Gandhi has the answer. I'm not making it up just for this audience. I really firmly, deeply, sincerely believe that Gandhian values. Gandhi is not an inventor. Gandhi did not invent any of these things he is talking about. He took it from us. He took it from the popular culture of the subcontinent. Not even one particular state like Gujarat. He took it from the Indian subcontinent in the whole of South Asia. He told us, we were not aware of many things. He said, non-violence is as old as the hills. He did not invent non-violence. It's as old as the hills. Satya, he didn't come up with that term. Satya is there. We are all grappling with our Satyas every day. We are all humans. We are all concerned about the welfare of all. So this is the futurism of Gandhi, and Gandhian futures is the only hope for our country. And how are we going to read Gandhi as a futurist? How are we going to tell our next generations, our young people, that this is the idealist futurist who had a wonderful dream for you? And maybe we may not have to use the word Ram Rajya, but we can come up with something different. And what is it? Why do we lack the creativity and originality of Gandhi? Why don't we produce other Gandhis now? There are a lot of questions that we need to introspect on, a lot of questions to think about. And I'm so pleased, believe me, let me repeat one more time. I'm so pleased, so happy that Isabin invited me for this program. And I see these three gentlemen who are talking such a beautiful work. And the photos and the narratives that I saw really speaks volumes about the hopefulness, the futurefulness of our country. And I really wish every success to this exhibition. I hope they wouldn't stop with Kerala. They will also come to other states, especially Tamil Nadu, my home state. Make the young people see it. We need to come up with more ideas, more projects. 2 months ago, there was something called the Gandhi Fest
A friend of mine, Vinod Payada, came up with that idea, and people are trying to organize something in Vadagara. So Gandhi Fest. We have to take Gandhi to the people. I want to thank the organizers, the Secular Democratic Collective, and Samadarshi, Haridas, came to the railway station so early in the morning to pick me up and show me around. I really thank all the organizers for this wonderful opportunity. I get so energetic now. I don't know about you. I don't know if I made any difference. But I am so full of energy now that there is a hope. There is an answer for us. There is a beautiful, bright, beautiful tool in our hand. And Gandhian futures. Thank you.